Health Savings, HRF and Sanjeevani. Saving for a healthy life. It was the year 2000, the beginning of the millennium. 30% of the people in Andhra Pradesh lived below poverty line. Female literacy was just 33%. The poor women in general faced many health-related problems, be it ill health due to acute poverty, accidents, sudden hospitalization, death of a bread earner, poor diet owing to poverty, or stress due to low income, where making both ends meet always proved a challenge. Expenses incurred during such crises were met either by borrowing from moneylenders, sale or mortgage of assets, or by drawing on scarce savings. Women, who are invariably responsible for managing the household, bore the brunt of coping with such crises and often suffered ill health. To combat these problems, SERP launched a wide range of poverty reduction programs across Andhra Pradesh that benefited the poorest of the poor and the poor segment of the society. Since 90% of the rural women belonged to SHGs, health and nutrition interventions took center stage. It was assessed that an average household health-related expenditure worked out to 3,000 rupees to 5,000 rupees per year. If every member could save 1 rupee per day, that is 365 rupees a year, into a common health fund, the members, especially the poorest of the poor, could avail the fund as a loan at a lower interest rate towards meeting the health expenditure. To drive home the point, extensive health awareness camps and training programs promoting care-seeking behavior were held in the 22 districts of Andhra Pradesh. నా పేరు సంధ్య, మాది కరీంనగర్ జిల్లా. నేను 2004లో సంఘంలో జాయిన్ అయ్యాను. నాకు అనుకోకుండా అత్యవసర పరిస్థితిలో మా ఇంట్లో మా పాపకి బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్తే వెంటనే నాలుకకు కంతి అనేది రావడం జరిగింది. అప్పుడు దాన్ని గ్యాస్తో కటింగ్ చేస్తేనే తగ్గిపోతుంది, లేదంటే అది ఎక్కువ అవుతే ప్రాణానికి అపాయం జరగవచ్చు అనేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు నేను వివోలో ఆరోగ్య పొదుపు చేస్తున్నాను కాబట్టి దాని ద్వారా నిధి నుంచి 5,000 రూపాయలు నా సంఘంలో తీర్మానం చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. నా ఉదాహరణ తీసుకొని నా వివోలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘాలతో నేను ఆరోగ్య పొదుపు చేయించడం జరిగింది. 10 జిల్లాల్లో నా గ్రామంలో ఏ విధంగా అయితే పొదుపులు చేయించినానో మిగతా జిల్లాల్లో కూడా ఆ విధంగా చేయించాలనే ఉద్దేశంతో నేను సిఆర్పిగా సంవత్సరంన్నర పాటు చేయడం జరిగింది 10 జిల్లాల్లో. తర్వాత 2008లో నేను స్టేట్ సిఆర్పి కూడా ఎంపిక కావడం జరిగింది. తర్వాత ఆరోగ్య సిఆర్పీలు అయితే ఏ పనులు చేస్తున్నారో అన్ని పనుల్లో కూడా 5 అంశాల్లో నేను అన్ని జిల్లాల్లో 10 జిల్లాల్లో ఏ కార్యక్రమాలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో అవన్నీ చూసుకోవడం, అవన్నీ ఇప్పటివరకు నేను నా సొంత గ్రామంలో ఆరోగ్య పోషణ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి స్థాయిలో చేసుకోవడం, ఇతర జిల్లాల్లో కూడా అదే విధంగా చేయడం కూడా జరుగుతుంది. Having realized that good health was essential for a productive life, the women started making small savings in the common health savings pool of their SHG. నా పేరు ఇందిర, నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి సిఆర్పిగా పనిచేస్తున్నాను. మా గ్రామం సిఆర్పిలో వచ్చినప్పుడు మాకు ఆరోగ్య పొదుపు గురించి చెప్పడం జరిగింది. నేను సిఆర్పిగా వచ్చినప్పటి నుంచి అంతకుముందు నుంచి కూడా ఆరోగ్య పొదుపులు నేను చేస్తాను, మా గ్రూప్ వాళ్ళందరం చేస్తాం. అయితే సిఆర్పికి వెళ్ళడం బయట అందరికీ చెప్పడమే కానీ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందని చెప్పి నేను అనుకోలేదు. కానీ ఒక రోజు ఉన్నట్టుండి మా వారికి సడన్గా 24 గంటల నొప్పి రావడం జరిగింది. అప్పుడు బయట సడన్గా అప్పు అయితే బయట దొరకలేదు. అప్పుడు వివోలోకి వెళ్ళి సబ్ కమిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పటికప్పుడు డబ్బులు మాకు 4,000 ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని తీసుకొని ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ టైంకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం, కరెక్ట్ టైంకి ఆపరేషన్ చేయించడం కూడా జరిగింది. ఇదే అనుభవంతో మా వివోలో మొత్తం అన్ని సంఘాల చేత కూడా కట్టిన సంఘాల చేత కట్టించడం జరిగింది ఆరోగ్య పొదుపు. తర్వాత బయట జిల్లాలో ఇంచుమించు 7 జిల్లాల్లో కూడా ఈ అనుభవం ద్వారా వాళ్ళ చేత కూడా చెప్పి వాళ్ళ ఆరోగ్య పొదుపులు కట్టించడం జరుగుతుంది. 10 years hence, there is marked decrease in the percentage of people living below the poverty line. Around 3 lakhs SHG members have regular health savings, 52.5%.
over 33,000 SHGs promoted regular health savings, 63.67%. 2,240 village organizations, that is 85%, initiated health savings. Today, the total health savings in all pilot mandals is over 3.15 crore rupees. So far, over 36,000 members availed HRF. Against 8.26 crores HRF loans availed, the repayment made by the members was to the tune of 4.59 crore rupees, 56%. As the number of health savings accounts increased, it was now time to set up Health Risk Fund. HRF, as it is popularly known, is a one-time grant of 1 lakh rupees sanctioned by Indra Kranti Patham after the village organization made a commitment towards collection of health savings from SHGs for a minimum period of 6 months. This is mainly to provide funds to them for any major or minor health-related expenditures usually not covered by the insurance providers, say transportation, doctor's fee, medicines, diagnostics tests and other costs incurred by the relatives or the patient while taking care of him. Once the concept of health savings and health risk fund was introduced by the health activist at the SHG and the Mandal Samakya meetings, the SHGs and the VOs decided on the minimum monthly amount of 10 rupees to 30 rupees per month to be collected from each member. Accordingly, the health savings premium was collected from the members and deposited in a newly opened bank account specifically meant for HRF. The process for the operationalization of health savings and HRF took place in 12 to 18 months. నా పేరు కుమారి, మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం పశ్చిమ గానుగూడెం గ్రామం శ్రీలక్ష్మి గ్రామిక సంఘం. అనుకోకుండా మేము మా అత్తకి ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు పట్టడం వల్ల చాలా డబ్బులు మేము బయట నుంచి 5 రూపాయల వడ్డీకి 10 రూపాయల వడ్డీకి తెచ్చి మాకు హెచ్ఆర్ఎఫ్ గురించి అవగాహన లేనప్పుడు తెచ్చి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం కానీ మాకు హెచ్ఆర్ఎఫ్ గురించి తెలియలేదు. అప్పుడు ఒక్క రోజు అనుకోకుండా నేను వివో మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ హెచ్ఆర్ఎఫ్ గురించి రూపాయి వడ్డీకి వస్తుంది అనుకున్న సమయానికి మనకి అత్యవసర సమయంలో ఇస్తారనేసి అక్కడ వివో మీటింగ్లో వివో హెల్త్ సబ్ కమిటీ వాళ్ళు చెప్పడం విన్నానండి. విని మా 10 మందితో ఆరోగ్య పొదుపులు చేయించి మా అత్తకి ఇలాగ అనారోగ్యం ఉంది కదా ఆల్రెడీ అప్పటికి హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఇక్కడ ఇస్తారు కదా రూపాయి వడ్డీకి కదా అనేసి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వివో చిన్న సంఘం నుంచి తీర్మానం తీసుకురమ్మన్నారు అడిగినప్పుడు. అప్పుడు చిన్న సంఘంలో తీర్మానం చేసుకుని మేము గ్రామిక సంఘానికి తీర్మానం పట్టుకెళ్తే అక్కడ హెచ్ఆర్ఎఫ్ మాకు 3,000 రూపాయలు మా అత్తకి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని నుంచి మేము మా అత్తని రక్షించుకోగలిగాం. తర్వాత నేను 15 జిల్లాలు తిరగడం జరిగింది. 15 జిల్లాల్లో నేను 16 మండలాల్లో నేను ఈ హెచ్ఆర్ఎఫ్ మీద పనిచేయడం జరిగింది. ఈ 16 మండలాల్లో పూర్తి స్థాయిలో వైజాగ్ జిల్లా గొలుగొండ మండలం కేడిపేట గ్రామంలో 44 సంఘాలు 44 సంఘాల్లో 44 సంఘాలతోటి కూడా నేను పూర్తి స్థాయిలో ఒక్క బెనిఫిట్స్ని కూడా వదలకుండా పూర్తి స్థాయిలో కట్టించిన జిల్లా నెక్స్ట్ జిల్లా అది నేను పూర్తి స్థాయిలో కట్టించింది. మిగతా మండలాల్లో మినిమం 10 మండలాల్లో నేను ఆరోగ్య పొదుపుల మీద పనిచేయడం జరిగింది. నా పేరు వీరవేణి, మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలము కాపురం గ్రామిక సంఘం నుంచి వచ్చానండి. మా గ్రామ సంఘంలో 15 గ్రూపులు ఉన్నాయండి. ఈ రోజున 15 గ్రూపుల్లోనే 120 మంది సభ్యులు ఆరోగ్య పొదుపు చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఈ రోజుని 15 గ్రూపులు కలిపి 120 మంది సభ్యులు కలిపి ఇప్పుడు మా ఆరోగ్య పొదుపు వచ్చి 21,100 రూపాయలు ఉందండి. అసలు ఈ రోజు నేను ఇంత పొదుపు చేయడానికి గల కారణం అసలు ఫస్ట్లో మేము ఏం చేసామంటండి, మా వివో ఓబీ మెంబర్స్ ఉన్న గ్రూపులు, మా ఆరోగ్య సబ్ కమిటీ వాళ్ళు ఉన్న గ్రూపులు, మా 6 గ్రూపులు కలిపి పొదుపు చేసామండి. పొదుపు చేసిన తర్వాత ఒక 6 నెలలకి ఆరోగ్య రక్షణ నిధి అని చెప్పేసి 1,00,000 రూపాయలు మా గ్రామ సంఘానికి వచ్చిందండి. వచ్చిన తర్వాత
ఇందిరా గ్రూప్లోని ఒక సభ్యురాలు ఆరోగ్య పొదుపు చేసేది కాదు, వాళ్ళు 6 సభ్యురాలు చేసేవారు. ఆ అమ్మాయి కూతురికి సీరియస్ అయింది, పాపకి 2 సంవత్సరాల పాప, అమ్మాయికి ఏదో ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు. వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు, ఇల్లు కూడా లేదు వాళ్ళకి. లేకపోతే ఆమెకి డబ్బులు ఇమ్మని వచ్చారు. డబ్బులు ఇమ్మని వస్తే అప్పుడు సరే అయితే ఇస్తాము, ముందు పొదుపు చేయమంటే చేయలేదు కదంటే ఇప్పుడు నుంచి చేస్తామా, మేము చేయిస్తాం, మా గ్రూపులను చేయిస్తాము, ఆ అమ్మాయికి ఇలాగ ఉంది ఇవ్వండి అని అంటే అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి 3,000 రూపాయలు ఇచ్చామండి. వాళ్ళు చిన్న సంఘంలో తీర్మానం చేయించుకుని సంతకాలు పెట్టుకుని 3,000 రూపాయలు ఇచ్చాం. అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి పొదుపు చేస్తుంది, అప్పు కడుతుంది. అది చూసినప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు మేము ఆరు గ్రూపుల వాళ్ళమే కట్టేవాళ్ళము. ఈరోజు దాన్ని బట్టి మొత్తం అందరూ కూడా ఇదేదో చాలా బాగుంది, మనకు లోన్ ఇచ్చినప్పుడు అయితే ఒకసారి అవగొట్టేసుకుంటున్నాము, ఈ ఆరోగ్యం దానిలో నెలకు 10 రూపాయలే కదా, ఎవరికి ఉంటే బాగుపడి తీసుకోవడానికి బాగుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు మొత్తం అందరూ పొదుపు చేస్తున్నారండి. Led by the women themselves, Health Savings and Health Risk Fund gathered strength in the last few years. These measures have responded to the need of the poor for health services through special delivery mechanisms customized to meet their needs and have helped many families come out of poverty. నమస్కారం, నా పేరు భవాని, మాది విశాఖపట్నం జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం బేదపూడి గ్రామం. నేను సంఘంలో చేరిన తర్వాత మా అమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగోలేదు. అయితే మా అమ్మగారికి అదే ఆవేశము, ఇటు దగ్గు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత మేము వివోలోకి వెళ్ళి సబ్ కమిటీని కలిసిన తర్వాత మాకు జరిగిన అనారోగ్యం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. చెప్పుకున్న తర్వాత ఆమె లోన్ శాంక్షన్ చేశారు, మాకు 5,000 ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే మా అమ్మగారిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారు. ప్రతి నెల రీపేమెంటు అసలు వడ్డీ చెల్లించాం. ఇప్పటికీ పూర్తి అయిపోయింది. మాకు అప్పు మిగతా సంఘాల్లో కూడా పేదరికంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి పైకి వడ్డీకి వెళ్తే ఎక్కువ డబ్బులు వడ్డీ తీసుకుంటున్నారు, అదేవిధంగా కట్టలేక కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనేసి అందరికి చెప్పి ఆరోగ్య పొదుపులు చేయించి మొత్తం సంఘాలతో చేయించడం జరిగింది. అదే చాలామంది లబ్ధి పొందారు ఇందులో. అంటే తక్కువ వడ్డీతో ఎక్కువ వాయిదాలకు అప్పు అనేది దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా అన్ని సంఘాలతో పొదుపు చేస్తున్నాను. నన్ను చూసి, నాకు జరిగిన విషయం చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా మార్పు చెందడం జరిగింది. Like her, today many others enjoy a sense of security. The SHG methodology for both savings and credit has yet opened another segment, community-based health insurance, Sanjeevani. It provides coverage with modest premia and sums insured to the policy holders to take care of their health needs as well as the various risks they face in their lives through an insurance cooperative in which they themselves are the users, owners and managers of all services. Membership is voluntary to any SHG member. Premium payable is 260 rupees per year for a family of 5 members. Age limit is 60 years. The coverage is to the extent of 30,000 rupees for surgeries, etc. and 5,000 rupees for medical expenses. Besides, free outpatient consultation at private empaneled hospitals are provided to the policy holders with discounts on medicines and diagnostics. The proposed limits of coverage, sums insured, are modest, keeping in view the affordability of the SHG members. The village organization monitors claims loss ratio and other key indicators on a monthly basis. The case managers exclusively service the members availing treatment in hospitals as also cashless hospitalization claims. They are allotted the responsibility of 2 to 3 hospitals each. The scheme was launched in Visakhapatnam district in 2007 with enrollment strength of about 32,000 rural families. Those members who benefited from the scheme spread the good word around in the community and became change agents in the village to motivate others to get enrolled in Sanjeevani. About 150 SHG members, 5 from each mandal who were Sanjeevani beneficiaries, underwent enrollment training. They campaigned in the villages for new enrollments in Sanjeevani and also for renewals of the existing policies.
By 2009, the enrollment strength swelled to over 70,000 policyholders, thereby benefiting 350,000 people. The success of Sanjeevani in providing coverage to a large number of poor has shown that innovations in product design can be overcome by creatively designing client-friendly collection and delivery mechanisms. విశాఖ జిల్లాలో గొల్గొండ మండలం నుంచి వచ్చానండి నేను. అక్కడ పక్కనే జోగుంపేట గ్రామం అది. నాకు సడన్గా నొప్పి వచ్చిందండి. నొప్పి రావడంతో నర్సీపట్నంలో సూర్యనారాయణ డాక్టర్ గారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి. వెళ్ళడంతో బాబు నీకు ఎర్నియా వచ్చింది, ఆపరేషన్ చేయించకపోతే ప్రమాదం అవుద్దని ఆయన చెప్పారండి. ఆపరేషన్కి బాబు మినిమం 10,000 ఖర్చు అవుద్దని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. చెప్తే సంజీవని కార్డు ఉందని చెప్పాను. ఆ కార్డులో ఫ్రీగా ఆపరేషన్ చేస్తాం బాబు అనేసి ఫ్రీగా చేశారండి. ఆపరేషన్ చేసిన కాడ నుంచి నాకు చాలా బాగుంది. మాది సెట్టిపల్లి గ్రామం అండి, నర్సీపట్నం మండలం. నా పేరు సానపతిమణి. మా బాబుకి చెయ్యి ఇరిగిపోయిందండి. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది అన్నారండి. ఆపరేషన్ పడుతుంది అన్నారండి. అంతలో పక్కింటి ఒక ఆవిడ చెప్పిందండి సంజీవని ఉందని. సంజీవని ద్వారా 15,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారండి. సంజీవని వల్ల మా బాబుకి మాకు ఎంతో మేలు జరిగిందండి. నా పేరు బుడ్డడి దిలీప్ కుమార్. మా ఊరు మాలపేట. మార్బుల్ తెచ్చుకుంటే ఆటో ఎక్కేత కాళ్ళు ఇరిగిపోయినాయి. అప్పుడు రామ్మోహన్ రావు డాక్టర్ కాడికి వెళ్తే డబ్బులు కట్టాలన్నారు. 20,000 కట్టాలన్నారు. మాకు ఆడప్పులు లేవు. అప్పుడు మా అమ్మ సంజీవన కట్టడమేనా మాకు మేలు వచ్చింది. అందులో 18,000 పెట్టారు. అప్పుడు మేము ఒక ₹10 పెట్టుకోకుండా మాకు బాగా చేశారు. దాని మీద మా కుటుంబం అందరికీ మేలు జరిగింది. The Sanjeevani scheme has integrated itself with Government of AP's health insurance scheme Arogyasri. This is mainly to avoid unnecessary financial losses to the community fund. నా పేరు నాగమణి. మాది చీడికాడ మండలం. చీడికాడ మండలంలో చెట్టుపల్లి గ్రామంలో సాయిబాబా ఎస్హెచ్జిలో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. ఇక్కడ విశాఖపట్నం జిల్లా సమైక్యలో సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నానండి. మా జిల్లాలో జరుగుతున్న సంజీవని స్కీమ్ అనేది మేము 2006లో మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. తర్వాత 2వ సంవత్సరం వచ్చినప్పటికీ 70,000 కుటుంబాలతో మేము మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేయడం జరిగింది. కేస్ మేనేజర్ స్ట్రెంత్ను, నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ తీసుకోవడం, ఈ మొబిలైజేషన్, మెడికల్ ఆఫీసర్స్ తీసుకోవడం, 5 ఏరియాలో మేము డ్రగ్ డిపోలు పెట్టడం జరిగిందండి. డ్రగ్ డిపోలో ఏఎన్ఎంస్, ఫార్మసిస్టులు, ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్స్ పెట్టడం జరిగిందండి. అప్పుడు మాకు 3వ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో మాకు నమ్మకం వచ్చిందండి. నమ్మకం వచ్చాక 3వ సంవత్సరంలో మళ్ళీ మా డ్రగ్ డిపోలకి జీవనధార సంజీవని ఫార్మసీ అని జెనరిక్ మెడిసిన్ పెట్టడం జరిగిందండి 3వ సంవత్సరంలో. ఈ 5 షాపులు పనిచేస్తున్నాయి. అదనంగా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ 2 డ్రగ్ డిపోలు ఏర్పాటు చేసామండి, తగరపవలస, అచ్యుతాపురంలో. మిగతా రూరల్ ఏరియాల్లో అన్నింటిలో కూడా ఈ డ్రగ్ డిపోలు ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. Based on the success of the cashless hospitalization system in Visakhapatnam district, Sanjeevani is now being planned in other parts of the state.